continue our discussion on bentuk 3D. Okay, so hari ini kita nak habiskan yang kemarin itulah. So kita belum habis lagi yang pasal silinder. After that, we are going to jawab soalan lah. We do practice. Okay. Okay. The last of Okay. kat surface area ini Surface. Betul. Surface area silinder. So can you hear? Can you see the screen? Boleh nampak screen tak? Boleh. Kamu boleh? Okay. Okay. So kamu boleh nampak screen. Okay. So hari itu kan kemarin kan kita discuss pasal surface area of the cylinder. So kenapa dia 2 pi r? Okay. So kamu ingat lagi what is the circumference of the circle? Still remember what is the circumference of? Ialah 2 pi r. Yes, good. 2 pi r. Jadi kalau kamu perhatikan panjang ini it should be fit with the circle yang dia punya base tu. Faham tak? So dia kena it must fit the circle circumference this cylinder. Faham tak? It must fit the circumference of the circle if you want to make it as a cylinder. Faham? So which means that this length is actually 2 pi r because you want to kamu nak lekatkan tau dari sini ke sini, you nak fitkan dekat circle ni. So maksudnya ini mesti circumference of the cylinder tu. So this must be 2 pi r because the whole circumference of the circle, the top and also the bottom. So the circumference is 2 pi r as you said. So this must fit this. Faham tak? Supaya dia boleh jadi silinder. Jelas Jelas. So because kita tahu ni 2 pi r, so the area of the rectangle is basically 2 pi r darab dengan h. So that's why 2 pi r h. Faham? Okay. So if you are still not clear, okay. So Amani boleh nampak tak kamera? So ini kan, so this is our beloved kertas. Okay, I already used this many times in this class. So yeah, ni kertas ni, and this is the lid. So the circle lid. Penutup. Penutup dia. So what is the circumference of this lid? Circumference dia adalah ni. Yang 2 pi edges ke? Yang luar. Oh, 2 pi yang ni. r. Yes. Pi r. Circumference is 2 pi r. Okay. Jadi kalau kita nak buat silinder, if we want to form the cylinder, you need to have the rectangle. Jatuh sudah. Ni rectangle ni. Okay. After that, you need to roll it lah. Roll it like this, and then you have the lid penutup. Can you see that the circumference of the is actually this lah, kan? Yang bulatan, yang from dari rectangle dia. Yeah, so ini adalah circumference of the this is 2 pi r. Panjang ni 2 pi r tau. So kalau kita buka balik, so, maksudnya ini ke sini 2 pi r. Faham tak? Ini ke sini 2 pi r. Kita gulung je. Sama kan 2 pi r, ini pun 2 pi r. Faham? Faham. So, dari sini ke sini 2 pi r. Dari sini ke sini is the height. Tengok. Height, tinggi. Kan? Tinggi. So, ini tinggi. Ini 2 pi r. Dia punya panjang. Faham? Faham. Okay, so samalah macam saya show tadi tu. Saya kasih tunjuk benda yang sama je. So that's why area of the rectangle for the cylinder is actually 2 pi r darab h. Tu. Ni tinggi. Okay, this is tinggi. And this is 2 pi r. And then that's why you get 2 pi r darab h. So this is actually the area for the rectangle. And this is the area for the two circle. 1, 2. Paham? Paham. Okay, good. So for cone,
So you need to know that the netting ada dua lah, ada dua netting, so you can use either one. So yang ini pun boleh, ataupun yang inilah. So or that. So the formula is it's lebih kurang macam silinder tadi. The area for the surface area. So SA surface area for the cone is because you have the circle over here, so area of the circle plus area of this sector. Okay, so we have sector area of sector. So area of circle is actually pi r. Masih ingat pi r square. Untuk area. Plus area of sector is lebih kurang juga macam silinder tadi, cuma dia pi r s. Okay, pi r, sorry, 2 pi r s. Okay, 2 pi r s. Let me check it back. Yes, betul. Area of sector is 2 pi r s. So 2 pi r darab s. S itu adalah nih, dia punya sendeng ataupun kita sebut dia slanted dekat sini. So this is the slanted. Okay, so can you see dekat sini? This is the slanted, this is the slanted, and this is the slanted. Paham? This is the slanted. So slanted is basically yang garis sengit, garis miring dekat cone tu. So ini ada kita panggil slanted. Kenapa dia slanted? Sebab dia miring ataupun sengit. Because it is slanted. And height, ni height ni tinggi lah, as we have learned. So height tu tinggi. And then R ni adalah radius for the base or radius for the circle. So this is actually circular base. Kenapa circular base? Sebab dia punya tapak adalah berbentuk bulatan. So circular base tu yang ni lah. Bila kita open, bila kita buka dia punya netting lah. Jadi begitu. Okay. So that's the surface area. Boleh? Boleh. Okay. So let me check kalau saya ada salah, betul tak? Pi JS. Yeah, sorry. Yeah, tak ada dua, sorry. So this is actually pi rs only, okay? Not 2. Actually, I have do the proving for this. I will show you later on lah. Okay, so okay, V pyramid. So this is Roman 5 pyramid. So pyramid first, if you want to find the surface area first, I recommend you to buka dia dulu lah, to draw the netting. Okay, so netting ni macam ni lah as you have learned. So this is the square. Yeah, you can say this is a square, LL, if it has same length. Okay. And then still remember the netting macam ni. I hope you still remember. So you need to draw it very sorry. Why it's like a diamond, sorry. It shouldn't be like this, so it should be like this. Okay, so triangle. It's like that. Oops. It's this. Like that. And like that. Okay. So area for the pyramid. So for example, this is the height. Surface area for the pyramid. So this is the height. Okay. So surface area for pyramid is easy lah. Pyramid is area of the square. So this is actually square lah ataupun rectangle. If this is a rectangle, so area of rectangle, but in this case it is square. So area of the square or rectangle, so it depends lah. Plus area of for what you see over here. For what? Ada 4 apa? Bentuk apa tuh? 4. Mana? Ya. Area of what? 4, 4. Bentuk apa nih yang 4 tuh? Yang ada 4. Oh. Area square. No, 4.
Ada 4 Jadi, bentuk apa nih? segitiga. Triangle. It's a triangle or segitiga. So you just first you need to calculate the area for square atau rectangle, then you calculate the area of triangles. So you remember lah, area of square is L times width. Tambah dengan area of triangle is 1/2 darab tapak base darab tinggi height. So I hope you still remember area of triangle. Oops, let me write it here. Masih ingat area of triangle apa nih? Area triangle panjang 1/2 Darab. darab panjang darab lebar. Betul. Ataupun tapak darab dengan lebar. Ataupun height lah. Boleh juga height, even though it's 2D, but you can say it's a lebar or width. Okay. Or it's a height. Yeah, it's depend lah. But dekat buku teks dia pakai height for lebar. Okay. Ataupun you can use panjang or you can use base lah. Same thing. For triangular prism, okay, first as I mentioned just now, you open first the netting. So kamu buka dulu dia. So maksudnya sini contoh kita anggap L, ini W. Nah, so kita hamparkan dahulu. Oke. Nah, so ini W, ini W. Oke, ini L. This is L. Then you have the what? You have the so ini dia punya base lah, base dia, tapak dia, and then ya ini dia punya permukaan dia lah ataupun dia punya face, muka hadapan. So this is the face yang dekat in front, and then face dekat belakang I can put it over here lah. So this is the back one, the back face. So this is the back face, and then don't forget you have the triangular ends. Okay. So the surface area is easy lah. Surface area of prisma or prism is you have how many triangle there? How many triangle you can see? 2. So area of 2 triangle. 2. So I use symbol lah, bentuk simbol segitiga triangle plus area of apa lagi yang kita tinggal dekat sini? Selain triangle apa lagi? Area of area rectangle ke? Yeah, how many rectangle? 3. 3 rectangle. Oops, love pula ada lah. 3 rectangles. Okay. So, tahulah kan area of triangle 1/2 darab tapak base darab dengan lebar ataupun height. Okay. Sebab you ada 2, so darab 2 lah. Because you have 2. Plus area of rectangle is panjang darab lebar. So panjang L darab dengan lebar W width. Tapi you have 3 triangles. 3 rectangles. So darab 3. Paham? So ini adalah surface area prisma. Boleh paham ya Aman nih? Boleh? Boleh? Aman nih? Boleh paham? Darab lebar L darab W. Maksudnya So, panjang ini darab lebar je ke? Iya betul, panjang darab lebar. So ini L nih lebar panjang, ini lebar width. Yang pendek tuh lebar lah, yang panjang tuh panjang length. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, so the last shape is sphere. So untuk sfera kita tak ada netting ah. We don't have netting. Why? Because saya sudah explain hari itu sphere has no flat.
surface. So we cannot net the curvy surface. Sebab sfera ni dia tak ada permukaan yang rata, dia hanya ada permukaan yang melengkung. Sebab semua permukaan si sfera adalah melengkung. So semua permukaan dia melengkung. Jadi kalau dia melengkung, kita tak boleh buka sfera tu ataupun buka bola tu untuk kita hamparkan pada kawasan yang lebih rata. Macam dekat meja, kalau kamu ada bola, kalau kamu buka bola tu, kamu tak boleh hamparkan dia pada permukaan yang rata macam meja. So that's why you don't have any netting. Boleh faham? Oh. Boleh. So you already know why it has no netting, because netting is netting is when you buka the shape on the flat surface. Macam dekat meja, you have like boxes or kotak, dan kamu buka dekat permukaan yang rata, itu kita sebut netting. Tapi sekarang ni sfera has no flat surface, macam cube ataupun cuboid. Cube dan cuboid kan permukaannya rata semua. Sekarang for sphere we don't have the flat surface ataupun permukaan rata. So we cannot net ataupun we cannot open the curvy surface of the sphere on the flat surface like meja or lantai macam tu. Faham tak? So that's the explanation. Faham tak? Oh. Faham Uh-huh. Okay. And then the surface area, even though we don't have netting, but the surface area for sphere is 4 darab dengan pi darab dengan r kuasa 2. So r, what is r? Is radius lah. Radius from the center or to the surface. Ingatlah definisi radius bagi si sfera. Ingat lagi definisi dia, maksud radius for the sphere. Okay, radius to the surface area kan. Yeah, radius for the sphere is from the center to the from center to surface area kan. From surface je, tak ada surface area. From center to surface, that's all. Boleh faham tak? Oh. Pendek je. R is from center dia O lah, to the surface. Okay, bukan surface area, surface je. Okay. So itu definisi ataupun maksud dia. Surface tu permukaan lah, macam permukaan. Okay, permukaan bola, macam okay, maksudnya mana contoh? Okay. Okay, ni tengok Okay. Dapat nampak tak kamera? So ini macam topi ni berbentuk hemisfera. Okay. So permukaan adalah bahagian ni. Ini permukaan. Okay, faham tak? Ini topi, permukaan dia adalah ni. Faham? Sama ni dapat nampak? So ini permukaan. Okay. So radius tu dari dalam ni, contoh radius dekat sini, kita kira dari center ke permukaan tu. Permukaan dia dekat sinilah, permukaan dalam, ni permukaan luar. So radius is for the sphere is from center dia tu pergi ke permukaan dalam dia. Faham? Okay, so mari kita buat latihan. Kamu dah jawab je Google Form yang saya share semalam? Belum lagi. Google Form. Have you answer? Have your mom gave to you? No. I forgot to answer it. Okay. So ini kita recap lah sedikit berkenaan apa yang kita sudah belajar. So kita sudah belajar properties of 3D shapes. We have learned nettings, dia punya hamparan, and then we have learned volumes. Okay, formula for volumes. Boleh hafal tak ke 7 volume ni? And then surface area ada 7 juga. Boleh hafal? Boleh hafal dan fahami dan hayati? Boleh tak? Boleh. So saya harap kamu dapat hafal, fahami dan hayatilah formula ni. So ada 7 lah, setiap volume dengan surface area ada 7 formula lah.
Tapi formula tu dia berkait lah. Dia tak yang berbeza sangat. Okay, mari kita jawab soalan. Okay, so kita start dari seperti yang selalu cakap. Seperti yang saya selalu cakap. Kalau kita mau melatih diri untuk contoh memahirkan diri dalam matematik atau apalah. Atau subjek lain. First kita kena buat latihan. Tapi latihan tu kita kena start dari soalan yang mudah. So we start from the easy question. Okay, so practices. Okay, question 1. Wait. Okay. So ni, Aman ni, ada pen dan kertas tak sekarang ni? Kamu sekarang menyalin ke tak? Ni. Yeah. Are you copying now? So this is the Copy. question. Oh. Okay. So we are going to do the question lah. Okay. Oops. Okay. Aman ni dah makan tak? Belum. Belum lagi. Okay, tak. So this is actually not a good drawings for the cuboid. Let me make it prettier. Okay. Is it better? Yeah, I guess it's better than. So this is the cuboid. So the dimension is yeah. Tak share screen. Alamak. Nasib kamu beritahu. Sorry. Tak share screen ke? Bukan dah share. Can you see? Tak, boleh see. Tak share screen. Sekarang nampak? Tak. Nampak? Tak. Tak nampak? Kenapa saya dapat nampak di sini? Sekarang nampak? Nampak tak? Ni? Nampak? Sekarang boleh. Alright, sekarang boleh. So the drawings is like that. So I hope you do this lah. So dia punya panjang ni adalah contoh 5 cm lah. 5 cm. Terus dia punya lebar 3 cm. Dia punya tinggi 2 cm. So I want you to draw the netting for the cuboid. For cuboid above. Okay, kedua, calculate the volume of cuboid. Ketiga, calculate ini calculate the surface area. Surface area. Boleh buat? Area of the cuboid. Boleh Aman ni? Okay, sekejap. I give you, okay, so kamu salin dulu lah. So I will give you 1 minute to salin, and then 5 minutes to do all 3 questions. So it's 6 minutes lah. So I will give you until 9:36, 9:37 lah. So you should be done it by that time. So 36 lah. Boleh? Can you try first? Boleh tak Aman ni? Boleh. Okay, good. Ni macam rectangle ke atau ni macam square? Ni square.
This is like a rectangle because it's a cuboid. Okay, so first you need to read the question carefully. So given a cuboid, so it's a cuboid, which means it's a rectangle faces. Rectangle faces. So permukaan dia berbentuk segi empat tepat. Okay, rectangle. So you need to include the panjang lah. Dia punya panjang 5 cm, lebar dia 3 cm, and then the height is 2 cm. So you need to do the netting like this, blah blah blah, and then you label berapa panjang dia. Contoh bla 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 bla. Contoh 2 cm ataupun berapa lah. Paham kan maksud saya? Okay, so you need to draw the netting by yourself lah. Okay, netting. Okay, I will give you until 9:36 lah. Boleh Amani? If you got any problem, just send the question. Boleh ya, Amani? Oke, 3 menit lagi. Yep. Amani boleh tengok dekat formula. Sheet if you not remember the formula. Kamu boleh tengoklah formula dekat buku teks tu. Volume tu apa, subsidiary tu apa. Okay. You are free ya to look at any source. So I don't prohibit you lah. You are free to anything except cheating by asking. Raja yang bawah kan? Raja bawah, awet. Raja bawah, raja bawah.
Oke, aman nih. Tak payah 6 kan? Tak payah 6 kan surface area. 6. 6 darab dengan tapi ni Tapi dia berbeza tau. oh Ini ini keyboard. yeah, this keyboard you cannot darab 6 sekaligus because the length different. Lebar different, length different. 4 kan? 4 kan? So ingatlah formula kita, apa formula surface area tu. Mana dah? Keyboard. I hope you still ni. Mana surface area. Ni cuboid tengok. Ni formula dia ni. I hope you still remember. 2 times B, B tu lebar lah, breadth times height H. Tambah 2 darab height times L tambah dengan 2 times B times L. Boleh? So ni L dia, ni B dia, ni H dia. So kamu ganti je lah. L tu berapa tadi? L dia 5, ni 3, ni 2. So masukkan ke sini. Faham tak? Oh, boleh ke guna with 2? Oh. Sebabkan height dia 2 kan tadi. Ini kan 2 ni. Terus dia punya breadth. Breadth tu lebar lah. Width ataupun breadth. B 3. So masukkan je lah. B dia berapa, H dia berapa. Darab dengan 2 tambah dengan H darab L darab 2 tambah dengan 2 darab B darab L macam tu. So nilai L dia 5, B dia 3, H dia 6. Gitu. Boleh? Okay. Itu saja. Mudah je. Asal kamu ingat formula lah. Kalau lupa, tak boleh kalau lupa. Tapi sebenarnya tak perlu ingat pun. Asal kamu tahu, basic formula dia adalah panjang darab lebar. So ni panjang, tak lebar. Dapatlah 5 darab 2. Terus depan belakang samalah. So 5 darab 2 darab dengan 2 lagi sebab depan belakang. So that's how lah we do this question. Sudah? Sudah ke? Sudah ke? Okay, I hope you can do this. Boleh aman ni? So, yang nombor 2 senanglah volume. Volume sama dengan panjang 5 L darab dengan lebar breadth dia 3 lah darab dengan height dia 2. So 5 darab 3 darab 2. Senang. Kalau nombor 1 should be easy lah. Nombor 3 yang tadi tu. Yang tadi surface area, ingatlah formula dia apa. 2 darab dengan panjang dengan lebar breadth plus 2 darab dengan panjang tinggi height tambah dengan 2 breadth lebar darab dengan tinggi. Faham? B tu apa? B is breadth. Breadth is lebar. Breadth. Okay. Mana je breadth? Ini ke? Breadth is lebar. Width lah. Dalam bahasa Melayu lebar. So B dia lebar dia 3, tinggi dia 2, panjang dia 5. So ganti je masuk dalam formula ni. Kamu ganti, you substitute. You replace the letter into the number. Boleh?
Boleh Amani? Hello, Amani. Ya. Boleh? Everything good? Yeah. Amani. Hello. Sekejap. Boleh tak? Wait dah. Sekejap. Okay, good. Can I see it? Can you show through camera? I want to see your work. Okay, let me see it first. Okay, betul. Nomor 1 betul. Okay, nomor 2 tengok. Not so clear. Okay, ke kanan sikit. Okay. Okay, okay. Can you shout out the answer? Yang nomor 2 tu dapat apa? Volume dia? Volume 30 cm kuasa 2. Iya. Volume 30 meter kuasa 3. Sentimeter kuasa 3. So, iya, betul. So, nombor 2, 30 cm kuasa 3. Ha. Nombor 2, dapat berapa? 62. Sorry, I cannot hear you. 62. 62. Yes, betul. Kuasa 2 sebab kalau area pakai yang kuasa 2, unit kuasa 2. Kalau volume pakai yang unit. Unit ni can be anything lah. Unit dia sama ada cm, meter, millimeter, it depends on the question. Tapi dalam case ni cm lah. So, untuk volume unit kuasa 3. So that's why over here is cm kuasa 3. For surface area ataupun area is cm kuasa 2. Boleh? Okay, good. So, soalan 2. Are you still bersemangat nak jawab soalan 2? Okay, good. Okay, good then. Okay, sekarang saya pusing pula soalan dia, saya pusing pula. Kalau tadi nak cari area, okay, sekarang kita nak cari tinggi. Tinggi. Tapi sekarang saya pakai bentuk silinder lah. Kenapa dapat segi 4? But I will guide you if you have anything difficulty. I will help you always. No worries. Okay. So any cylinder, you need to know that this is a cylinder. Oops. Okay, so let me label it first. So radius dia ni, radius of the circle. Oops. So radius of the circle, the top is R equals to 3 cm. The height is H lah. Okay. So given the volume of cylinder beside is 270 pi cm cube. Calculate its height. Ketinggian silinder yaitu H. Can you do this? So it is given that the volume of the cylinder is this. So first thing first. Formula? What is the formula for cylinder? Yeah, you need to find the formula for the of the volume of cylinder. So you can check lah your notes or your textbook. So I want you to find the volume of cylinder, and then you equate ataupun sama dengan kan dia dengan 30. Formula pi tak ada ke? Ada pi. Cuba tengoklah balik formula tu. Look back. Okay. Boleh? Look back. So what is the volume of cylinder? Volume cylinder pi J. What is J actually?
J radius. Okay. Pi J. Kuasa 2 tinggi atau height. Betul. So first, of course, the first step to answer question is to read lah. Okay. So always remember Amani, first step is to read the question carefully, and then second, baru you extract or you keluarkan the information. You extract the information, which means you write the information given. You rewrite lah. Rewrite the information, the info. So the info sini dia bagi adalah volume of the cylinder, V cylinder. Berapa volume of the cylinder given to you? 270 Pi. Centimeter kuasa 3. Okay. And then third step baru kamu cari formula dia, formula. So kita sebenarnya dia terbalik kah? Sepatutnya kita extract the info, baru kita buat formula terbalik. So sepatutnya beginilah di atas ni. But it's okay, you can do third step first and then second step. Maksudnya kamu senaraikan formula dulu, baru kamu rewrite the info. So no problem. So it depends on your preference lah. But for me is mana-mana pun boleh je. Okay, because you know that the formula for the cylinder is this, and then you know that the volume for the cylinder is this. So you can do like this lah. So you can write volume of the cylinder is actually 270 kan. So this is in the left hand side, and then equate it with this formula. Oh. Pi R Tapi tak square. ada height. So you nak cari height. Pi-nya macam mana? Biar je ke? Pi-nya kamu boleh cancel kan, kiri kanan. Betul tak? You can divide both side. Macam ni. So kalau divide both sides, so they cancel. Faham tak? Boleh faham? Faham. So kamu bahagi kedua belah lah. Ataupun kalau kamu tak faham, kamu kasih pindah pi itu ke sebelah. Maksudnya, contoh macam ni pun boleh juga. Okay. So kita mau hapuskan pi ni. Okay. Pi dengan pi. So pi ni kita bawa pergi sebelah. So jadi bahagi kan. Macam ni jadi bahagi pi. So pi dia tak ada dah. Ini pun tak ada. Itu kalau konsep pindah-pindah lah. Tapi kalau saya lebih suka macam ni. Kalau ada dua pi macam ni, kita bahagi pi kedua belah. Pi bahagi pi kedua belah. So pi sini habis, pi sini pun habis. Ataupun dia hilang lah. Cancel. So ni 270 sama dengan R square H. Lepas tu fourth step dia, kita masukkan substitute the given info. So info yang lain lagi yang kita boleh dapatkan dari diagram ni adalah apa? Info yang selain daripada volume of the cylinder. What is the another information which you can find from the diagram? Boleh ke move the No, cuba tengok diagram ni. Apa yang kamu dapat nampak dekat diagram? Radius ni, radius. Yes. Radius sama dengan 3 cm. So kamu dah tahu dah 3 cm ni penting information yang paling penting. So kamu boleh masukkan ke sini. R tu. Faham? So you masukkan ke dalam R. R dia 3 lah. Kita gantikan dia jadi 3 kuasa 2 H. So sekarang kamu boleh cari H. Berapa? Cuba cari H berapa. Fifth step is to solve for unknowns. H lah unknowns dia. Faham tak? Oh. So ini kamu masukkan ataupun kamu ganti. Masukkan ataupun substitute. You replace lah. Replace. If you not understand, it's replace. Okay, boleh?
Good. Lepas square root kan, square root was lepas tu yang 3 tu bahagi dengan sebelah ke tu? Ni 3 kuasa 2 tau, bukan 3 je. Bagi sebelah. Faham? Tapi ni bukan 3, ni nanti square. Lepas tu jadi 9 kan? Ya, betul. Okay. Boleh Aman ni? Sekejap. Boleh ke tak? Boleh. Boleh tak? Nak tulis the instructions. Tulis apa? Nak tulis the instructions. Yang mana? Yang- Instruction mana? Yang tips. Oh, okay. Faham? So ni tips answering question lah. So you need to follow this when you answering the mathematic question lah. So you read the question, read carefully ya, carefully. So carefully, dengan berhati-hati, then baru kamu rewrite the information. So the information dekat sini adalah ni lah, radius, information, apa lagi information sini? Volume of cylinder, information, ada 2 information penting. Lepas buat information, rewrite the information, terus kamu tulis formula. Formula yang berkaitan adalah volume of cylinder, which is pi r square tinggi, pi r square h. Lepas buat formula, kamu substitute the given info. So the given info here is the volume of the cylinder 270 pi dengan radius 3 cm. So masukkan. Lepas masukkan, solve lah for the unknowns. For the unknowns ni yang kamu hendak cari. So this is unknowns because you don't know at first. So this is unknowns. So you just solve for the unknowns using algebra. So algebra is tadi itulah pindah-pindah ataupun you just solve for the unknowns variables. So using algebra. Boleh faham? Faham tak? Faham. Okay. So dah jawab dah, H sama dengan berapa? 30. 30 cm. So don't forget the unit ah. Kalau tak letak unit maksudnya salah ke? Ya, sepatutnya salah lah. But some teachers dia akan betulkan je lah walaupun sebenarnya tak betul tau kalau tak ada unit. So it should have unit. It should has unit. Can we proceed to the next question? Shall we? Amani, boleh tak kita proceed to the next question? Boleh Amani? Boleh. Okay, good. So you still bersemangat? You still be in a high spirit to answer the question? Okay. So this is what shape is this I drew just now? A cone. So it's a cone. It's a cone. So it's a cone with the circular base. So from the center O, so this is the circle. From the center O to the circumference of the circle. So the radius is 5 cm lah, for example. And the slanted length is 10 cm. Okay. And the height, so height, ketinggian. So dari the apex to this circular base, it's the height. So height will give you x. Okay. So find the surface area. Sorry. So for the first question, I will need to draw the netting.
of cone. Kedua, I want you to calculate surface area. SA is surface area of the cone. So I will give you the hint. The hint is the formula. So if you, but after this, please remember the formula. Please remember and memorize the formula, and also to understand the formula, the use of the formula you need to understand. Now, of course, so the formula is surface area for cone pi r square tambah pi r square. Sekejap. Boleh? I will give you, this is not so hard, so maybe this is 5 minutes. Boleh Amani? I believe you can do this. Ya, dalam tulis soalan ni. Sorry Amani? Dalam tulis soalan. Kenapa? Dalam tulis soalan. Soalan apa? You have a question to ask? Ya, dalam tulis. So, kamu boleh guna pi. You can use pi 3.142 lah. Boleh? Boleh Amani? Boleh. Okay, good. So, first kamu draw the nettings lah. So, ingat untuk cone dia ada dua jenis netting. Yang tadi saya sudah tunjukkan. And then yang kedua kita calculate the surface area. So, saya sudah bagi formula di sana. Pi r square tambah dengan pi r s. So, remember which one is s? S is slanted. Slanted. Ya, good. Slanted. Ataupun dalam bahasa Melayu, sendeng. Maksudnya garis yang sengit. Sendeng is sengit. Okay. So, I hope you can do this in 5 minutes. Sudah aman nih? Boleh? Boleh. Ketak tuh. Boleh? Boleh aman nih? Saya nak buat yang netting dulu. Netting, okay, good. Okay. So, nanti soalan 4 nih, I will give you a surprise. Surprise question, I mean. So, kamu jawab dulu lah soalan 3.
R tu 5 ke? Iya betul, R tu 5. Nak tanya, kalau like R kuasa 2 maksudnya like letak kuasa 2 kan? R kuasa 2 ya, maksudnya 5 kuasa 2 lah dalam case ni. Faham? Okay. Okay, good. So kita ada 4 minit lagi sebelum kelas kita tamat. Okay. Siap. Okay, siap. R5. Okay. Letak dalam kalkulator. So I really Kalau ada ya. maksud untuk yang pi R kuasa 2 ialah 7855. Maksudnya 5 tu tukar ke 6 ke sebab bunda. Boleh. Okay. So it's up to you lah. You want to take until 2 decimal places. Maksudnya 2 decimal places ni 2 digit setelah perpuluhan, titik perpuluhan tu. So it's better to take 2 titik perpuluhan lah. Faham? 2 decimal places, that's better. Boleh ah? So I tulis better to take 2 decimal places DP in except being stated. Boleh ke? Sorry? Boleh ke jawapan ada perpuluhan? Boleh. Kalau untuk volume ni boleh je. Surface area boleh je. Volume boleh. Cuma kalau yang tak boleh ada perpuluhan tu contoh macam bilangan manusia. Takkanlah bilangan manusia 25.37. Takkanlah manusia ada bilangan perpuluhan. Tak masuk akal kan? Macam guli kemarin kita kira kan, bilangan guli kemarin kita kira 300.54 guli. Masuk akal tak begitu Amani? Does that make sense if I said 300.56 marbles? Does that make sense? No. No kan? Because marbles you have 1, 2, 3, 4, 500 marbles. 300. Okay, so dapat berapa? 235.7. Okay, 235.7. Ya, betul. So question 2 is answer dia adalah 235.65 cm square ataupun 235.7 lah. So you can take either this lah, 65 ataupun 7. Betul tak? Okay. So size betul? Size betul kan? Betul. But better, this is better lah to take 2 decimal places as I jotted here. 2 decimal places is better. Maksudnya ni 2 decimal places lah. Sebab ada 2 nombor setelah titik tu. So we got 2 numbers after the titik or after the decimal. So that's better than 1 decimal places. Faham? Okay. So your task is to find the volume. Find the volume. So ingat volume of the cone, apa formula dia? Ingat. Formula of the volume of cone. Okay, jap. Ialah volume cone ialah 1/3
1/3. Pi R Mhm. kuasa 2 Mhm. dengan height. Height tinggi, betul. Tapi dalam case ni height dia kamu tahu tak nilai dia berapa dalam diagram ni? Height dia berapa? H dia? H tu slack tau. Yang slack ke atau setengah? Height. Oh, tak tahu lagi. So ini so Kena this is buat slanted. So what you can do? kena buat Theorem apa? Theorem garis. So boleh cari X tu. X ni height lah. Cuma saya sengaja Sekejap pakai nak X. tulis. So X tu height lah. So height dari apex to the base. So height. Dia kena garis lurus dari apex to height. Apex to base. So itu height. So cari height dia pakai teorem Pythagoras. So kita tahu Pythagoras lah pakai formula tu. Ingat? Ingat. So cuba cari nilai H dulu. Kamu dapat berapa? 6 lagi. Kamu cari H je dulu. Mana dulu 10 ke atau 5? 10 lah. 10 tu hypotenuse dia tahu. Kalau kamu draw the right angle, so ini right angle sini lah. So height dia ini 5, ini 10. So ingat. Tambah ke tolak kan? Ya, tolak lah sebab kita nak cari yang sisi H. Boleh je ada perpuluhan. It should be got perpuluhan. So dapat berapa? 8. 8 perpuluhan. Ambil 2 tempat perpuluhan. 6. Okay. So nanti kamu pakai nilai H ni, you masukkan ke sini, height ni. R dia kamu tahu berapa R dia sana? R dia berapa dalam diagram tu? Radius dia berapa Aman ni? Radiusnya ialah 5. 5. So you just masukkan into this formula. 1/3 darab pi. Pi dia berapa? Pi dia 3.142. Darab dengan R kuasa 2. R kuasa 2 adalah 5 kuasa 2. H dia berapa? H dia 8.66. Dapat berapa? Itulah jawapan dia tu. Boleh? Okay. Boleh. So I want you to figure this out lah nanti berapa. But for your homework, so this is actually challenge for you. Okay. Challenge for you. So if you can answer this correctly, I will give you a prize. How? This is a challenge for you. Macam mana nak bagi prize? Saya kat ni tuition online. Adalah, there is a way. Okay, boleh. Boleh. I will give it doesn't necessarily to be a physical prize. It can be an online prize too. So I will give you, if you can answer this correctly, it will be a satisfying prize. So I just ganti the value ni lah. Ganti the value, and this is actually a challenge and also a homework for you. So I want you to, I will give you 1 week. So you can 1 week. Okay, so the slanted ataupun the sending, I will give the length to be 2R, and then this is the R, and then this is actually 4. So this is actually a cone. Huh? Linear ke? Linear? What is that? Linear. Apa ni, algebra ke? Yes, algebra. Ya. Hampir lah tu. Nanti kamu cari, find the volume. Find the volume of cone. Terus soalan kedua, calculate its surface area. So SA is surface area.
Okay. So I will give you 1 week to do this, and after that you can send the answer to my WhatsApp ataupun throughout your mom lah, and then your mom will pass to me, send on WhatsApp. Okay. So the rule is I will give you 1 week deadline, and then you can look at any sources you want. You can look at any sources, but don't ask somebody to do it for you, which is don't cheating. Oh. Okay. So don't ask your sister or your brother to do it for you. So you can look at any sources on internet, on book, throughout whatever sources you want. You can look as a reference, but do not cheat and do not ask somebody to do this for you. Is that okay? Okay. 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 Jap, Okay. jap, nak betulkan. Hold up. Okay, Nak so betulkan. height-nya 4 kan? Betul. Height 4. Slant 2R. Slanted dia. Lepas tu R-nya ialah question mark. Ada question mark. So nak cari R dulu lah. Lepas kamu dapat R, kamu dapat radius of the circle base, and then also the slanted 2R. So slanted tu 2R lah. Cuma kamu kena cari R dulu. Kalau kamu tak dapat R, macam kamu nak dapat slanted tu? Faham? Tapi okay, guna formula mana? Okay. So the hint is I mean bukan guna formula, I mean guna pi mana? Guna Oh, pi 2, 3. okay. So use pi 22/7 lah kali ni. Boleh? Boleh. Okay. So itu sahaja. Ada apa-apa nak tanya? So this is challenge lah for you. Ada apa-apa nak tanya? Nak tanya pasal dia hantar dia. Yang mana? Satu minggu dia hantar. Ya, betul. Maksudnya like, 1 minggu masa. So the time is 1 week lah. Next Khamis. Next Kena Thursday. mesti hantar. Yeah, if you already done lah. But if you give up, then I will give you the answer and no prizes for you. So if you can answer correctly within 1 week, then I will give you prizes. A prize, yeah. Surely. Boleh? Boleh, Amani? Boleh. Okay, cool. So ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa komen? Ada apa-apa feedback? You want to tell me? You want to ask or something? Tak. So what's your feeling after finishing up this chapter? So we already finished this chapter. So what do you think? Soalan yang cikgu bagi as a homework rasa susah sikit, kena guna algebra. Yeah, of course. But if you got time later on in the next class, we will discuss lah. I will guide you one by one. Kelas esok ada ke? Yeah, if you want, boleh je. Tapi esok mak saya cakap nanti ada kelas silat. Kelas apa? Kelas silat. Oh, you have silat class ah? Oh, so you can martial arts. I guess so. Wow, okay, that's impressive. So what in silat you got like a belt or like a black belt or something? Tak tahu lagi, tak tahu. I'm still baru dengan silat ni. Okay. So if there's nothing else, so yeah, we can what? We can end the. Tak ada apa-apa ya? Okay. So bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Okay. Wassalam. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Saya hang up ke? Yeah. You can hang up. Okay.